Om Gnatimirandasya Janardana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vanchakalpatrubhyascha Kripa Sindhu Pevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasyatya Deshatarine Shri Krishna Hari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Balava Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tera Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna
Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jai Radha Madhava Radha Madhava Radhe Jai Radha Gopinatha Radha Gopinatha Radhe Jaya Radha Shama Sundar Radha Shama Sundar Radhe Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Gopal Krishna Vishwami Tamini Prabhupada Shasahitanya Prakashi Bhakti-rata Vacharam Devasari Pate Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti-vedanta Swami Iti Namine
Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Desatarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Krishna. So today is very auspicious day, being Snana Yatra. Сегодня очень благоприятный день Снана Ятры. So we're going to discuss part of the Srimad Bhagavatam also, Snana Yatra, and also we'll mention few words about disappearance anniversary of two great Vaishnavas, Sri Mukunda Datta and Sri Sridhar Pandit. Сегодня день ухода Шри Мукунды Датты, Шри Шридхара Пандита. Мы поговорим немного об этом. Мы прочитаем сегодняшний текст Бхагаватам, и мы поговорим о сегодняшнем благоприятном дне, который называется Снана Ятра. This Sri Sridhar Pandit is not different than Kolabeja Sridhar. Шридхар Пандит не отличен от Калавечи Шридхара. And also from the Srimad Bhagavatam, Canto 4, Chapter 24, chanting the song sung by Lord Shiva, and text number 6. Сегодня мы читаем 6-й текст 4-й песни Шримад Бхагаватам, 24 глава, 4-я песня называется «4-й этап творения», 24 глава называется «Песнь, пропетая Господом Шивой». Ragyang Britim Karadhana Rajnam Vritим Karadana Danda Sulkadi Darunam Danda Shukлади Дарунам. Manyamano Dirgha Shatra Yamano Dirka Satra. Yajena Bisasarjaha Yajena Visasarjaha. Ragyang Britim Karadhana Ragyam Ritim Karadana. Danda Sulkadi Darunam Danda Shukлади Дарунам. Manyamano Dirgha Shatra Yamano Dirka Satra. Vyajena Bisasarjaha. Yajena Visasarjaha. Yes. Пожалуйста. Ragyam Vritim Karadana Ragyam Ritim Karadana. Danda Sukhadi Darunam Danda Shukadi Darunam. Yamano Dirkha Satra Yamano Dirka Satra. Vyajana Visasarjaha Yajena Visasarjaha. Ragyam Vritim Karadana Ragyam Ritim Karadana. Danda Shukadi Darunam Danda Shukadi Darunam. Manyamano Dirkha Satra Manyamano Dirka Satra. Vyajana Visasarjaha Yajana Visasarjaha. Rajnam Ritim Karadana. Danda Shukadi Darunam Danda Shukadi Darunam. Yamano Dirkha Satra Manyamano Dirka Satra. Vyajana Visasarjaha Yajena Visasarjaha. Word for word meaning. Пословный перевод. Ragyam Рагьям of the kings. царей. Vritim, Вритим. source of livelihood. Источник средств к существованию. Kara, Кара. taxes. Налогов. Adana, Адана. realization. Взимание. Danda, Данда. punishment. Наказание. Sulka, Шулка. fines. Штрафы.
Adi, Ади etc. и тому подобное. Darunam, Дарунам which are very severe. очень суровые. Manyamana, Маньяманага, thinking like that. думая таким образом. Dirgha, Дирга, long. длительное. Satra, Сатра, sacrifice. жертвоприношение. Vyajana, Яджана, on the plea. под предлогом. Visasarja, Висасарджа, gave up оставил. her Ха, in the в past. прошлом. Translation and purport by His Divine Grace Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Перевод и комментарий о божественной милости Абхайчара Наравинды Бхактивиданта с вами Шрила Прабхупада Киджай. Whenever Antardana, the supreme royal power, had to exact taxes, punish his citizens, or fine them severely, he was not willing to do so. Перевод текста. Всякий раз, когда Антардхане, верховному правителю, приходилось взимать налоги, наказывать своих подданных или налагать на них высокие штрафы, он делал это против воли. Consequently, he retired from the execution of such duties and engaged himself in the performance of different sacrifices. Это послужило причиной того, что он сложил в себя царские обязанности и стал совершать жертвоприношения. Again, purport. Комментарий. Since sacrifices, is that right? No. 4:24:6, Maharaj. 6. 4:24:6. I don't know why you went to 7. Then go back to 6. Going back. Okay. Okay. It is clear herein that the king sometimes has to perform duties which are not very desirable just because he is the king. Комментарий. Из этого стиха явствует, что царю во имя долга порой приходится действовать наперекор своим желаниям. Similarly, Arjuna was not at all willing to fight because fighting or killing one's own kinsmen and family members is not at all desirable. Например, у Арджуны не было ни малейшего желания вступать в сражение. Никто не захочет сражаться со своими родными и близкими и убивать их. Nonetheless, the Kshatriyas had to perform such undesirable actions as a matter of duty. Тем не менее, кшатриям нередко приходилось, исполняя свой долг, делать то, чего они не хотели. Maharaj Antardhana was not very happy while exacting taxes or punishing the citizens for their criminal activities. Therefore, on the plea of performing sacrifices, he retired from the royal majestic power at a very early age. Махараджа Антардхане не нравилось взимать налоги или наказывать своих подданных, приступавших закон, поэтому он объявил, что хочет все свое время посвятить совершению жертвоприношений и совсем молодым сложил в себя царские обязанности. Amagyanam timirandasya gyanan gyana shalakaya Chaksuran militam dena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayang Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Se Juta Padakamalang Shri Gurung Vaishnavamsya Shri Rupam Sagrajatan Sahagana Raghunatan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sadvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita
Shri Vishakanvitamscha. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Ramostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Suti Devi Namami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, King Vishwajit or Janardana, who is the eldest son of Prithu Maharaj, he was ruling the kingdom after his father left. He was performing these different duties of being the king, but somehow seemingly that he's not so happy doing it. После того, как Махараджа Притху оставил царство, этим царством стал править его старший сын Антардхана, и он выполнял различные обязанности, но было видно, что не так уж счастлив он был выполнять их. Somehow or other, he's doing his duty as a king out of duty only. Он просто из чувства долга выполнял свои царские обязанности. So he had to perform duties which are not desirable just because he is the king. Царю приходится порой делать то, чего он не хочет, просто потому что это его обязанности. It's like taxing the people. Например, взимать налоги с подданных. Or punishing the citizens, especially those who are disobeying the laws. Или наказывать своих подданных, особенно тех, которые нарушают закон. Or fining them severely for doing not according to the laws. Yes. И подвергать их суровым наказаниям за то, что они действуют вопреки закону. But he's doing this out of his duty as a king. Все это он делал, потому что таковы были его обязанности царя. Looks like he is really like saintly person. Похоже, он святой. It's like Arjuna. Prabhupada gave an example here. Arjuna is also willing to fight in the battle. В комментарии Шрила Прабхупада говорит, что и у Арджуны тоже не было ни малейшего желания вступать в сражение. Because he is against killing his kinsmen, own kinsmen and family members. Потому что он не хотел убивать своих родных и близких. This is only possible because Arjuna is a saintly person. He doesn't want to kill, especially. Так происходит только потому, что Арджуна святой человек, он не хочет убивать. But as a Kshatriya, he had to do his duty, he has to fight. В то же время, так как он кшатрия, ему нужно сражаться, ему нужно выполнять свой долг. So similarly, Maharaj Janardana is not very happy because he is exacting taxes and punishing the citizens for their criminal activities. Точно так же и Антардхана не испытывает счастья, когда взимает налоги с подданных или наказывает своих подданных за совершение уголовно наказуемых деяний. Yes, this is very difficult, especially person who is who has saintly qualities. He doesn't want to do anything which he thinks will harm other living beings. Тот, у кого качество святого, не хочет
делать ничего, что причинит боль и вред другим. But out of duty, he has to perform this. Но из чувства долга ему приходится это делать. Just like an example, let's say you're a policeman and you have a son, and while you are on your duty as a policeman, somehow your son get involved into some criminal activities. So what will you do? Will you catch him and bring him to the police station, or you will let him go because that is your son? Приводится такой пример. Допустим, вы полицейский, у вас есть сын, и этот сын так или иначе совершил преступление. Как вы поступите? Схватите своего сына и отведете его в участок или отпустите его и пусть гуляет на свободе? What are you gonna do? Вот вы как поступите? We will take it in a police station. That's right. You have Да, to put him to jail. Правильно, его нужно в тюрьму But as a посадить. father, seemingly it's against your will. How can you bring your son? Но при But этом that is есть, justice. но при этом есть отцовские чувства, и это решение идет вопреки отцовским чувствам. Но есть правосудие, и его нужно вершить. So similarly, Maharaj Janardana, he was very, it's against his will to do these things, but it's the duty of the government or a king to excise tax from the citizens so that the citizens will get good results. Точно так же и Антардхана тоже не хотел взимать налоги с граждан, но это была его обязанность правителя, и поэтому он это делал для того, чтобы подданные его получили благо. Or punishing those citizens who are not law-abiding. Также он наказывал незаконнопослушных подданных. And therefore, because he was not really satisfied with this duty, then on the plea, it says here, on the plea of performing sacrifices, he retired from the royal majestic power. И поэтому, так как он не испытывал особого удовлетворения от того, что ему приходилось выполнять свои обязанности, он совсем молодым сложил в себя эти царские обязанности и решил посвятить себя совершению жертвоприношений. So he was thinking more of for himself, to purify himself and just perform devotional service. То есть больше его заботило то, чтобы он очищался и занимался преданным служением. It seems to be a little bit of contradictory because he is in that position, so it's his duty to perform and function as a Kshatriya, but at the same time, because he's devotee at heart, so he chose to become a devotee and just surrender unto the Supreme Lord. Все это может показаться нам противоречием. С одной стороны, он правитель, ему нужно выполнять свои царские обязанности, а с другой стороны, в сердце своем он преданный, и поэтому он хочет полностью предаться Господу и оставить все это. And because he had a son, an elder son, he was very powerful also, and that he continued on to lead the kingdom. Son of Антардхана. Yes. Поскольку у Махараджа Антардханы был старший сын, и он был могущественной личностью, то Махараджа Антардхана передал ему бразды правления государством, и таким образом это продолжилось надлежащим образом. That's why it is desirable, most desirable for when there is a king to have a son who is able, capable, and qualified to continue on the throne after he lives. Поэтому крайне желательно царю иметь сына, который станет наследником престола и сможет управлять царством после него.
And so this is what happened to King Janardana. Вот что произошло с Махараджей Антардганой. And in the example that Prabhupada gave, this Arjuna, he doesn't want to fight, but he had to fight В качестве for примера the pleasure of Lord Krishna. В качестве примера Шрила Прабхупада в комментарии приводит Арджуну, который не хотел сражаться, но для того, чтобы удовлетворить Господа Кришну, ему пришлось это делать. So the result is the same because he's doing his duty, but if he does his duty for the pleasure of the Supreme Lord, it's like a big sacrifice for Arjuna that he did it. Результат тот же самый. Арджуна выполняет это служение для Кришны, следует его воле, и это тоже жертвоприношение. So we'll continue on for Srimad Bhagavatam tomorrow. Завтра продолжим читать эту историю дальше. Today is a very special day. It's a festival. It's like in ISKCON. We're having these festivals almost every month. Big festivals all over the world in ISKCON. But especially today is very special in Jagannath Puri, for it is the festival of bathing, Snan, Jala, it's called Jala Basha, of Lord Jagannath, Baladev and Subhadra. По всему миру мы у себя в движении ИСККОН практически каждый месяц проводим большие фестивали. И вот сегодня один из таких фестивалей, он проводится в Джаганнатхапуре. И в этот день проводится Снана Ятра, омывают божеств Джаганнатха, Баладеву и Субадру. Jala Abhishek. It's called Jala Abhishek or Snan Yatra. Они это называют Джала Абхишека или Снана Ятра. It is considered as the anniversary appearance of Lord Jagannath, Baladev and Subhadra. This is their birthday. Сегодняшний день считается днем явления Господа Джаганнатхи, Господа Баладевы и Субадры. Just like Radhastami, we do Abhishek for Radharani. Gaur Purnima, we do Abhishek for, that's the appearance day of Lord Chaitanya Mahaprabhu. So we do Abhishek for Gauranga Mahaprabhu. Это точно так же, как, например, в день Радhaштами, то есть день явления Шримати Радharani, мы омываем божество Радharani, а в день явления Господа Гауранги или Господа Нитьянанды мы омываем соответствующее божество. Also, Janmastami, midnight, we have bathing ceremony. В Джанмаштами, в день явления Господа Кришны, мы тоже омываем божество Господа Кришны. Or Ramnami, we also have bathing ceremony of Lord Ramachandra. На Раманавами у нас церемония омовения божества Господа Рамачандры. So yes, this is a very special festival, bathing Lord Jagannath, Baladev and Subhadra, commemorating their appearance day that occurred thousands and thousands and thousands of years ago. Итак, сегодня день явления Джаганнатхи Баладевы Субадры, благоприятный день, и явление произошло многие-многие тысячи лет назад. Yeah, today is Purnima. Сегодня Month Пурнима. of Jesta. Month of Jesta. In the Vedic calendar, there is this Chaitra, Vishaka, Jesta. This is a Purnima Jesta. Сегодня, согласно вайшнавскому календарю, месяц Джешта и день, который называется Пурнима. It's a big festival in Jagannath Puri. Thousands and thousands of people are there to witness this, because Lord Jagannath is being bathed. Just there is a compound where it's not mandapa. Yes, there's a mandapa where the Lord can be seen few hundreds yards away. They can be seen even from outside. Few hundred yards, it means how many meters? Just few yards. Let's say few yards, not hundreds, because hundreds means
quite far. You can still, the distance can still be seen. И сегодня в Джаганатха-Пури многие люди становятся свидетелями этой церемонии омовения божеств Джаганатхи Баладевы Субадры. И эти божества находятся на сравнительно небольшом расстоянии от собравшихся, так что они могут видеть божество, не заходя в храм. Yes, and Могут видеть божество. it says that anyone, well, this happens the day before the Purnima, they will bring Lord Jagannath there, of course. And the day of Purnima, which is today is the actual. The actual ceremony starts the day before Purnima. They bring Jagannath Baladeva there means Subhadra. where? In the Mandapa. Snan Mandapa. В день накануне божество Джаганатхи переносят в это место, где проводится омовение. Таким образом, сама по себе Снана Ятра началась уже вчера, а сегодня она проводится. And yeah, that's the start of the preparation. They will bring like 108 pots of water made of gold from a golden well. И проводятся различные приготовления к этой церемонии, различные ингредиенты, 108 разных ингредиентов используются в золотых горшках, специально изготовленных для этого. According to the Skanda Purana, this first bathing of Lord Jagannath Baladeva Subhadra occurred by the arrangement of King Indradyumna. Согласно Сканда Пуране, в первый раз Снана Ятра омовение Джаганатхи Баладевы Субадры произошло под руководством царя Индрадюмны. This is considered as the birthday of Lord Jagannath. Этот день считается днем явления Господа Джаганатхи. So there is a very sacred text or book, sacred book called Niladri Mahadaya, which records the way how they celebrate this festival. Существует одна сокровенная книга, в которой описывается, как нужно праздновать этот день, и называется она, what is the name of this book? Niladri Mahodaya. Ниладри Махадая. Yeah, this is from Orissa. Niladri means in Orissa, Puri. What did you say it means? It is written in Oriya? Yeah, it's in Oriya. Книга написана на языке Ория. Yes, it's in Oriya because it's from Orissa. Потому что дело в Орисе происходит. And yes, thousands and thousands of people attract this program from all over the country. И этот фестиваль, эту программу посещают многие тысячи и тысячи людей со всей страны. Yes, it is believed that this ceremony was first started by the leader of the Savaras, Bishvavasu. Считается, что Вишвавасу положил начало совершению этой церемонии. And this was told in the drama called Jagannath Priyanatakam. Об этом говорится в пьесе, которая называется Джаганатха Приянатака. You've heard of that? Слышали такой пьесе Джаганатха Приянатака? That was retold in English by Srila Tamal Krishna Goswami. Шрила Тамал Кришна Махарадж перевел эту пьесу на английский язык в формате вольного изложения. And they reenacted that drama many years ago. Много лет назад он даже ставил этот спектакль in Mayapur в Майяпуре and many other places. и во многих других местах. Yeah, I remember having those tapes also. It was recorded, so you just listen to those recorded in the tape, and it's like as if you are there also. Аудио or видео? Audio. И But video also, there was a video presentation. И этот спектакль был записан на магнитную ленту, на кассету, и я помню, как слушал этот спектакль в аудиозаписи. Yeah, for this they collect water from remote jungles, so many places, and then they put them in one container. It's called the Golden Well.
Для совершения этой церемонии собиралась вода из различных святых рек, которые находились далеко в джунглях, и потом это все смешивалось вместе в один сосуд золотой. So on the Колодец. day before the Snana Yatra, they will bring Lord Jagannath, Baladev and Subhadra to this out from their main altar. За день до Снана Ятры божества Джаганатхи, Баладевы, Субадры перемещались с основного главного алтаря храмового в то место, где проводилась эта церемония. They will bring them to the Snan Bedi or bathing pandal. То есть специальный пандал, где проводится эта церемония омовения божеств. Yeah, it is within the Puri, Jagannath Puri temple itself. And within that, there is this what you call the pandal, special pandal. Все это происходит на территории храма Джаганатхи в Джаганатхапуре в специальном пандале. So it is located in such a way that even from outside everyone can see. Этот пандал размещен таким образом, что то, что там происходит, могут наблюдать как те, кто находится на территории храма, так и те, кто находится за пределами. То есть со стороны можно тоже видеть. So yes, all of this, according to that book, the deities are taking out on procession, and the whole process is called Pahandi or Pahandi Vijay. Вся эта церемония называется Паханди Виджай, и также проводится процессия, обход. Meaning movement. Pahandi, Prasapanda means movement. Means they take deities and they go around in that pandal. Area. In that pandal. В общем, существует процессия, существует церемония, когда этих божеств переносят из храма в этот пандал. Yeah, it says that when they bring the water to bathe the deities, they even cover their face. They have a mask. Those pujaris. Пуджари, которые имеют дело с этой водой священных рек, которая подготавливается для абхишеки, совершают свое служение в масках. Actually, they're not really pujaris. They are tribal men. They are descendants of Vishvavashu. На самом же деле это не простые пуджари, а это потомки Вишвавасу. Tribal men. They have this special, the Daityas, they have this special service even prior to Lord Jagannath's Ratha Yatra and bringing them back, the deities back to Jagannath temple. It is this special service of the Daityas and Sabaras. Есть дайти, есть сабары в Джаганатхапуре, у них есть особое служение, и вот у них, у этих потомков Вишвавасу, которых зовут дайти, служение заключается в том, чтобы перенести божества из храма в этот специальный пандал, а также, когда проводится Радха-ятра, чтобы перенести эти божества на колесницу из храма и с колесницы в храм обратно. And it's very pumped, very grandeur, very grand the way they decorate this mandapa of the deities, decorated with flowers everywhere and also hanging these mango leaves Они for очень auspiciousness. красиво, с роскошью украшают этот пандал, где проводится омовение божеств. Там повсюду цветы и листья деревьев манго. So fragrant incense all over the place are billowing, and some oils are being offered. Там предлагают ароматические масла и жгут благовония с приятным ароматом. So while this is going on, so many different kinds of drums accompanied by music and beating of various indigenous drums. During the bathing ceremony. Yeah, this is like while everything is going on. И когда все это происходит, когда проводится омовение божеств, то музыканты играют на самых различных ударных музыкальных инструментах, барабанах и так далее. So thousands of devotees are like pushing each other and shoving each other just to have darshan, to have a look at the deities during this procession. И тысячи преданных в толпе
расталкивают друг друга, лишь бы увидеть эту церемонию, лишь бы увидеть божеств. And this happened, the procession actually in Puri started in the Mangalartik time. Вся эта церемония начинается во время Мангала-арати. Yeah, they put mask, these tribal people, to bring these 108 containers in golden pot, and they are like in queue with each other, so that they pass the container to the next person, to the next person, to the next person. They have masks so that they will not contaminate the water even with their breath. Эти служители выстраиваются в очередь, надевают маски, чтобы не осквернить воду из священных рек даже своим дыханием. Они выстраиваются в очередь и передают по этой очереди золотые сосуды, в которых находится вода из 108 различных священных рек. Then the class of Brahmin priests, they will purify the water with haldi, with turmeric and some kind of rice, whole rice, and chandan and aguru and flowers. Затем специальный браман, священнослужитель, очищает дополнительно эти воды с использованием куркумы, специального вида риса, цветов и так далее. So this is very elaborate that, yes, the bathing ceremony of Jagannath, Baladeva and Subhadra, it says here, is covered in silken cloth and then smeared with red powder. Looks like kumkum. Дитис. Yeah, the deities, yes. Божества покрывают кумкум, right? Yeah, покрывают кумкум, такой красный порошок, и одевают в шелковые одежды. Так проходит эта церемония, так описывается вот в этой книге. So this is like the hottest time in India right now, and this is what's going with not mineral based, but oil based. А у нас по всему миру в Исконе есть божества Джаганатхи, Баладевы, Субадры, и они расписаны не красками из натуральных ингредиентов, а масляными красками. And therefore, it's like every day we also bathe Jagannath, Baladev, Subhadra in ISKCON temples all over the world. But we don't bathe them directly with water. We bathe them by using mirror. Мы по всему миру в Исконе проводим омовение, абхишеку этих божеств Джаганатхи, Баладевы, Субадры каждый день. Но мы это делаем не непосредственно, а через зеркало, с использованием зеркала. Natural minerals, elements in Jagannath Puri, and therefore when they're bathed that day, today, Snana Yatra, so the paint will be washed off, and they will put, actually part of this program or ceremony is that they will have Hativesh or Ganesh mask to put to Jagannath and Baladev, and to Subhadra they will put lotus flower. Также божества на этой церемонии украшают цветами лотоса и масками, точнее хоботами, как у Ганеша, украшают Господа Джаганатху, Баладева и Субадру. So that we don't make any offenses and like criticize or find fault seeing the Lord with this not painted face. Когда мы видим божество не расписанное, мы не наносим ему никаких оскорблений. What do you mean that we don't? Yeah, because if you see Jagannath without the eyes, if you see Jagannath or Baladev without the nose, and like smiling, because the water has been washed already, the paint, then there's a tendency, oh, why, this is God, he will not be in his normal feature. So we will make offense. So they will put this mask of a hasti of Ganesh or an elephant.
То есть зачем приделывают эти хоботы на этот праздник Снана Ятра, божеству? А потому что есть такая склонность у человека, когда он видит, что провели абхишеку божеству и краска смыта, то может возникнуть такая мысль, ну что это за Господь такой? И поэтому вот нужно эти хоботы приделать, чтобы не было таких идей. And they will put to Subhadra lotus flower mask. И также Субадру украшают цветком лотоса. And for 14 days or 15 days, they will not see Lord Jagannath, Baladev and Subhadra. And they will put into a room called sick room. Субадра will be put All of them. А затем на последующие 14 или 15 дней их всех помещают в отдельное помещение для заболевших, и никто их не видит в течение этого. And why it is sick room? Because they become sick as you get cold. Потому что считается, что вот после того, как они вот в этой жаре приняли абхишеку, то они простудились, и им нужно вылечиться, поэтому их на 14 дней в карантин сажают. Of course, God doesn't get sick like us. Конечно, Господь, в отличие от нас, заболеть не может. We get sick if we take a cold shower for a long time. Мы, если будем холодный душ принимать в течение длительного времени, заболеем. The Lord's body is transcendental. It's not affected by the material energy. А тело Господа трансцендентное, и материальная энергия на него не влияет. But the pastime goes in such a way that the Lord is supposed to get sick for 15 days, and he's being offered with liquids, fruits, fruit juices, and food stuff, so that he will get well. And buttermilk also, right? Yes, I'm like to cool him. И лила так или иначе такова, что в течение 15 последующих дней Господь болеет, и поэтому его кормят фруктами, разными напитками, жидкостями, пахтой и так далее. And yes, how is it? One may say, what? The Lord gets sick? Why is that? И кто-то может сказать или подумать, как это так, Господь заболел? This is to increase our love, because there's some separation of these 15 days between the devotees and their beloved Lord. Смысл этой лилы в том, чтобы усилить преданность и любовь преданных по отношению к Господу, потому что в течение этих 15 дней будет между ними разлука. They will not see Jagannath, Baladev and Subhadra for 2 weeks, so the intensity of separation in serving them will be like they will miss the Lord. 2 недели преданные не будут Господа видеть, будет разлука, они будут скучать по Нему. And it says that in Puri they have a separate pujari. It's not the same Brahman pujari who's been serving the Lord every day. No, he will not be allowed to see. No one is allowed to see the Lord in that 15 days. И говорит, что в Джаганнатха-пури на протяжении этих 15 дней те же самые пуджари, которые совершают поклонение этим божествам в обычное время, до божеств на этот период времени не допускаются. Some special pujaris for this period of time. Yes, То есть другие пуджари служат этим божествам в течение этого времени. No one can go in that sick room except this one special pujari. Никто, кроме одного особенного специального пуджари, в эту специальную комнату к божествам в это время зайти не может. He'll be doing all the puja, all the worship, and the whole temple is practically closed. И в течение этого времени храм практически закрыт, и вот этот вот один пуджари совершает все служение, поклонение божествам в это время. So in 2 weeks' time, the deities will be repainted. One day they will paint, then one day, the next day they will have them dried up, then the next day they will paint again, then the next day they will be dried up.
Также в течение этих 2 недель божества подкрашивают, то есть в один день наносят краску, второй день ждут, когда эта краска высохнет, на третий день еще красят божеств, расписывают, четвертый день дальше ждут, когда высохнет и так далее. And on the 15th day, they will be finished. Everything will be finishing touch. Таким образом, к 15-му дню вся роспись божеств будет выполнена. Yeah, and they have this special Raj Vaidya, the king's doctor will prepare a special drink, herbal drink, which has so many spices, and also he says that the water is with milk. И дальше Радж Вайдья, то есть аюрведист высокой квалификации, готовит специальный напиток для божеств. Rather, cheese. Water with cheese. Water with cheese. Yeah, they will offer to the Lord. Cheese with water together. Yes, yes. This is what this book saying. И дальше, согласно этой сокровенной книге, говорится, что Раджа Вайдья, то есть аюрведист высокой квалификации, он готовит специальный напиток, лечебный, травяной, с большим содержанием специй для божеств, и воду с сыром. И все вот это предлагается божествам в последний день этого периода времени. Yeah, he'll be offered with fruits, water, with cheese, and this herbal medicine with spices called dasmula. Дашамула называется этот травяной чай со специями. Дашамула. И в итоге, то есть финальное подношение божествам — это вода, это этот чай и разные фрукты. Yeah, so for 2 weeks it's like that. Only these items will be offered to Lord Jagannath, Baladeva, and Subhadra. And yes, everything will be prepared. That dasmula will be prepared by the king's physician. Дашамула — it's the last day or every day? Every day. То есть это на самом деле все каждый день. Вот этот травяной напиток, фрукты, вода, все это диета божеств в течение этих 2 недель, пока их никто не видит. So this is we're doing this also in our temples that have Jagannath, Baladeva, Subhadra. We will offer. We treat Lord Jagannath, Baladeva, and Subhadra as humans or as a person. В тех храмах, где у нас установлены божества Джаганатхи, Баладевы, Субадры, мы точно так же поклоняемся этим божествам, относясь к ним как к людям, которые заболели. So yes, we're doing this Abhishek also, and whenever there is like a Ratha Yatra festival in many temples, ISKCON temples, we will have a Snan or a bathing ceremony 2 weeks before Ratha Yatra. Также мы проводим Абхишеку, и везде, в храмах ИСККОН, там, где мы проводим Радха-ятру, за 2 недели до этой Радха-ятры мы проводим эту Снана-ятру. But I've been to some programs where, because Ratha Yatra is the next day, we will do Snana Yatra just the night before. Иногда я становился свидетелем того, что где-нибудь в храме намечалась Радха-ятра на определенный день, и Снана-ятру проводили вечером предыдущего дня. This is kind of rare. I've never seen like this, but I've been to such programs before. You've never been, or you've been? Yeah, I've never been to things like this, but I've been. I've never seen anywhere like this except to this place that I've been. Russia? Not in Russia, in Mauritius. Только на Маврикии я видел, чтобы так делали, проводили Снана-ятру в день перед Радха-ятрой, а так больше я этого не видел нигде. Wherever we have Ratha Yatras, the Snana Yatra is 2 weeks before. Везде, But this где... place, especially in Mauritius, I've been. It's amazing. They only do it
the night before. М. Ratha Yatra. Мгм. То есть везде, где я был, Снана-ятру проводят за 2 недели до Радха-ятры, и только вот в этом одном месте, это удивительно, там проводят Снана-ятру в день перед Радха-ятрой. So this Snana Yatra ceremony of Lord Jagannath has become one of the most celebrated and famous programs that we had introduced by Srila Prabhupada all over the world. Итак, Снана-ятра и Радха-ятра — это такие праздники, которые ввел в Исконе Шрила Прабхупада, и они очень известные и очень роскошные. Anyone who've seen the Snana Yatra or observed Snana Yatra says that all these sins has also been washed away. Избавляется от последствий совершенных им грехов каждый, кто становился свидетелем Снана-ятры или принимал в ней участие. So even though we have not seen Snana Yatra in Jagannath Puri, but even if we see at least once, or even by hearing also, many sinful reactions from the past has been washed away, hearing about this description. Поэтому, если мы не видели Снана-ятру непосредственно в Джаганнатха-пури, то хорошо, если мы ее видели где-нибудь хотя бы, или просто даже слышали о том, что такое Снана-ятра. Это тоже позволяет нам избавиться, очистить свое сердце от последствий совершенных нами в прошлом грехов. And if you have the chance to have an internet, you can Google it, Snana Yatra 2020 Jagannath Puri, and you'll have a darshan of the Lord also. Также Because this можно, is telecast. также можно в интернете набрать Снана-ятра 2020 Джаганнатха-пури и посмотреть трансляцию, если она есть. Yes. So now we're going to discuss just few words of this appearance day of Mukunda Datta. Mukunda Datta is the childhood friend of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Итак, сейчас мы немножко поговорим о дне ухода Мукунды Датты, который был другом детства Шри Чайтанья Махапрабху. Yeah, he's a constant companion of the Supreme Lord. He was the one who he took this Kshetra sannyas. Мукунда Датта, вечный спутник Let me Господа, see again here. он принял Кшетра саньясу. Yeah, it was Mother Sachi who asked Mukunda Datta to never ever live being always a companion of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Шачимата, мать Шри Чайтаньи Махапрабху, просила Мукунду Датту, чтобы он всегда сопровождал ее сына в путешествиях. Because he knew the mood of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Потому что Мукунда Датта знал, каково умонастроение Шри Чайтаньи Махапрабху. Let me see here. There is this Maybe some particular verse, Maharaj? no writings, some writings. Biographies, no. Books by ISKCON devotees, yes. Then from the book of Mahanini Swami, yes. Okay. Then we'll have the biographies, and then you will go to Mukunda Datta. Then we will see. I just want to be sure what my explanation. Гауди Вайшнава Самадхис in Vrindavan. Yes. Ага. Oh, it says here, yeah.
Mukundadatta was Nimai Pandit's classmate at Gangadas's school. And he had a very melodious voice, and he knew the intricacies of musical meters and ragas. Шри Мукунда Датта был одноклассником Шри Нимая Пандита в Толе, то есть в школе Гангадаса. У Мукунды был мелодичный голос, и он знал все музыкальные размеры и раги. His sweet kirtan would please all the Vaishnavas at Navadvip. Все вайшнавы Навадвипы были довольны его сладким киртаном. Tuning into Lord Gaura's heart, he would sing songs matching Lord Gauranga's feelings. Проникнув в сердце Господа Гауры, он пел песни, которые отражали чувства, которые испытывал Господь Гауранга. Lord Chaitanya took sannyas amidst Mukunda's kirtan. He served Sri Chaitanya in Puri as one of the Lord's humblest followers. Когда Господь Шри Чайтанья Махапрабху принимал саньясу, Мукунда пел киртан. Мукунда служил Шри Чайтанье в Пури, будучи одним из его смиреннейших последователей. Once at the house of Shiva's Pandit, Lord Chaitanya blessed all the devotees except Mukunda. Однажды в доме Шриваса Пандита Господь Чайтанья благословил всех преданных, кроме Мукунды. Mahaprabhu overlooked him because he had offended Bhakti Devi, who gives devotional service. Махапрабху пренебрег им, потому что Мукунда оскорбил Бхакти Деви, то есть ту, кто дает преданное служение. Mukunda placed her on an equal level with karma, jnana, or even Mayavad philosophy whenever he talked to followers of those paths. Всякий раз, когда Мукунда разговаривал с представителями различных путей, пути кармы, пути гьяны и даже майявади, он в этих разговорах ставил бхакти на тот же уровень, придавал бхакти ту же значимость, ту же роль, что и карме, гьяне и майявади. Все сводил на один уровень. Acting like a chameleon, Mukunda would glorify bhakti to bhaktas and then debate useless mundane topics with karmis. Подобно хамелеону, Мукунда прославлял бхакти, находясь в обществе бхакт, но затем вступал в дебаты, бесполезные мирские дебаты с непреданными скарми. And with Mayavadis, he discussed impersonalism. Находясь в обществе майявади, он обсуждал имперсонализм. So Mukunda chose suicide as atonement for his serious offense to Bhakti Devi. Мукунда решил покончить с собой, чтобы искупить это серьезное оскорбление, которое совершил в адрес Бхакти Деви. He asked Lord Chaitanya if he would again receive his mercy in the future. You will receive my mercy. And Lord Chaitanya says, after 1 million births. Получит ли он в будущем его милость? Да, ты получишь мою милость, ответил Господь Чайтанья, через 1 000 000 жизней. And when he heard this, he started to jump up and down, saying, oh, 1 million births, 1 million births. I will get back Lord Chaitanya's mercy again. Мукунда услышал об этом и начал прыгать радостно и восклицать: всего лишь через 1 000 000 жизней я получу милость Шри Чайтаньи Махапрабху, всего лишь через 1 000 000 жизней. Then by seeing this, Lord Chaitanya Mahaprabhu's heart melted, and because of Mukunda Datta's devotion and determination. Господь Шри Чайтанья Махапрабху увидел это, увидел преданность, увидел решимость Мукунды, и сердце его смягчилось. And Lord blessed Mukunda, accepted him, saying that by your faith and conviction in my words, all your offenses have been immediately destroyed. Господь благословил Мукунду, принял его обратно и сказал ему: благодаря твоей вере и убежденности, твоей вере в мои слова, теперь ты полностью свободен от последствий всех совершенных тобой оскорблений. In Krishna Lila, he is Madhukanta, a person with a honey sweet throat, a sweet singer. В Кришна Лиле Мукунда Датта, он Мадхуканта, певец, который может петь, певец с медовым голосом, Мадхуканта.
And then another disappearance day today of Kolabecha Sridhar. Также сегодня день... Also in the same book, Maharaj. Yeah, Kolabecha Sridhar is here. Although poor, living in a broken down hut with holes in the roof and drinking water from a cracked iron pot, Pandit Sridhar, Kolabecha Sridhar, had the fortune of Mahaprabhu's affection. Будучи нищим, живя в полуразрушенном доме, в полуразрушенной хижине с дырявой крышей и имея возможность пить воду только из поломанного металлического горшка, Шридара Пандит, он же Калавеча Шридхар, удостоился удачи. Господь Шри Чайтанья Махапрабху был к нему неравнодушен. He would stay up at night chanting Hare Krishna. Шри Чайтанья Махапрабху was stay up No, it's Kolavecha Sridhar. Посреди ночи Калавеча Шридхар просыпался и воспевал Хари Кришна. The neighbors thought because of poverty he had hunger pains and couldn't sleep. Соседи думали, что у Калавеча Шридхара из-за голода болит живот, и поэтому он уснуть не может. Yeah, every day and night is always chanting the holy name of the Lord, but especially at night time he was like crying in separation and chanting Hare Krishna. Калавеча Шридхар и днем и ночью пел святое имя, но вот особенно ночью он воспевал святое имя и рыдал. His main business is about having different products made of bananas. Основной источник дохода Калавечи Шридхара был продажа различных продуктов, которые он делал из бананов. Banana plates, banana cups, banana flowers, flower of bananas. Цветки банановой пальмы, банановые листья, тарелки из банановых листьев и так далее. He says here also that he'll be selling gourds and pumpkins where Nimai Pandit will be buying from him every day. Также говорится, что он продавал тыквы и кабачки в те времена. What is amazing about this is he doesn't earn so much, and half of the profit that he will get from selling these different banana byproducts, he would use half for the worship of Ganga, Mother Ganga. Что удивительно, так это то, что при своем очень скромном доходе, который он добывал, продавая бананы и производные от них продукты, половину этого дохода он тратил на поклонение реке Ганге, матери Ганги. And every day this boy Nimai will come to haggle the prices of what Kolavecha Sridhar is selling. Каждый день Нимай Пандит приходил к Калавече Шридхару и торговался с ним. And Nimai will say, "Oh, your price is too high. You should give this to me for half price." И Нимай Пандит говорил: "Ну ты взвинчиваешь цены, конечно, мне должен в 2 раза дешевле все продавать." But then Kolavecha Sridhar says, no, my price is already low. How can I give you half the price? А Калавеча Шридхар отвечал: "Как я могу тебе скидку 50% дать? Мои цены и так небольшие, низкие." So, and then Nimai will say, "Okay, if you don't give me half the price, I will just take it and I will run away." Тогда Нимай говорил: "Раз не будешь мне скидку давать, я сейчас у тебя просто это заберу и убегу." Every day they will be just like this, like quarreling about the price. Так они и спорили каждый день по поводу цены. Встречались каждый день и спорили. One thing that Nimai recognized about Sridhar, Kolavecha Sridhar, is that he never gets angry. Но что заметил Нимай, так это то, что Калавеча Шридхар ни разу в этих ситуациях не вышел из себя, не разозлился. So finally, went to Nimai Pandit's price and says, okay, you can have it. Excuse me, what was it? Okay, you can have for whatever price you're asking from me. Who was saying like this?
Sridhar. И, наконец, все заканчивалось тем, что Калавеча Шридхар говорил: ладно, забирай, что хочешь, и плати, сколько хочешь. По любой цене тебе отдам. It's a long more story about this, especially this Mahaprakash Leela, where the Lord performed his pastime of Mahaprakash. That means 22 hours of showing that he is none other than the Supreme Lord to his dear associates. Это лишь небольшая часть лилы. Мы сейчас небольшую часть лилы описали. А есть Махапракаша Лила, когда Господь воспевал святые имена 24 часа в сутки и также являл свой трансцендентный облик, доказывая тем самым, что Он Верховный Господь. And Lord Chaitanya Mahaprabhu personally have Sridhar Swami to be called in and gave him a benediction. Шри Чайтанья Махапрабху позвал Шридару Свами и дал ему благословение. Yes, when Sridhar came, Lord Chaitanya Mahaprabhu offered him a benediction, but he doesn't want to take any benediction. But eventually he gave in and he says, if there is only one benediction that I will be asking from you, is that may I always remember that little boy Nimai who always come to see me every day to buy my products. Господь Шри Чайтанья Махапрабху позвал к себе Калавечу Шридхара и попросил его, чтобы тот принял от него благословение. И Калавеча Шридхар довольно долго говорил, что никаких благословений не нужно, но потом все-таки сказал: если хочешь меня благословить хоть как-то, то благослови меня на то, чтобы я всегда помнил этого юношу, который каждый день приходил ко мне в магазин и торговался со мной. And Nimai or Lord Chaitanya Mahaprabhu happily agreed to give this benediction. Шри Чайтанья Махапрабху, он же Нимай, с радостью согласился дать такое благословение. So Kolavecha Sridhar serves Krishna and Balaram in Krishna Lila Brajadam as Kusuma Sava Saka. В Кришна Лиле Калавеча Шридхара служит Кришне и Балараме во Вриндаване как Кусума Сава Сакха. So we'll end the class today with На этом this. лекция сегодняшняя заканчивается. Well, we have the same sentiments and love of Kolaveja Sridhar, Mukunda Datta also. And may we increase our love to Jagannath, Baladev and Subhadra for our spiritual progress. Можем помолиться о том, чтобы в сердце нашем появились такие же чувства, как у Мукунды Датты, как у Калавечи Шридхары, и о том, чтобы наша любовь к Джаганнатхе, Баладеву и Субхадре усилилась. Any points? Any Есть ли other questions? какие-нибудь вопросы или мысли, соображения? Мы сейчас слышали, Громче. мы слышали, что эти личности, которые принимали участие в читании Лили, также принимали участие в Кришна-лиле конкретных лицах, да, ну, то есть конкретно Гопи, там, где Саки или Маджари. Откуда эта информация, и если эта информация о Шриле Прабхупаде, потому что он участник читания Лилы, и значит, подобно этому, он участник и в Кришна-лиле. Есть ли информация, кто он в Кришна-лиле? As you told, some Supreme Lord's associates who are in Chaitanya Lila, they have some position in Krishna Lila. Yes. What is the source, the scripture in which it is written? Who is who? Gaur Ganodesh Dipika. Гаура Ганадеша Дипика книга называется. Radha Krishna, there is also, yes, Gaur Ganodesh Dipika. It says who is in Krishna Lila and also in Gaura Lila.
В Гаура Ганадеша Дипике говорится о том, кто есть кто в Кришна Лиле и в Гаура Лиле. There's a book like that by Kavi Karnapur. Есть такая книга, ее написал Кави Карнапур. So, do we have some information regarding Srila Prabhupada, who is he in Krishna Lila? Usually, we just have to meditate, just like Nikunja Yuno Ratikeli Siddhyai, that they are eternal associates of Radha and Krishna, but specifically, we don't have. Мы можем молиться согласно шестому тексту Гурваштаки о том, что они вечные спутники, вечные слуги Радхи и Кришны, но вот какие именно и кто, этого мы не знаем. Some say he's a cowherd boy, but no definite. Not definite. Есть те, кто считают, что Шрила Прабхупада мальчик-пастушок, но это, в этом такой уж прямо уверенности нет. Okay. Окей. It is not for us to know it nowadays. Нам сейчас не дано это знать. Not proper. Потом это откроется. So later on it will be revealed for us. Yeah. Да. First we have to understand who are we. Но для начала нам нужно понять, кто мы. Okay. Any other questions there? Prabhu? Проявляет ли Господь Джаганатха какие-то признаки того, что он заболел? Ну, то есть есть какое-то подтверждение, или это все происходит каждый год без каких-то... If Lord Jagannatha is sick, do he manifest some symptoms of his sickness or not? Yes. Да, есть симптомы, есть признаки болезни. There was this story. One of our sannyasi guru, during the time of Snana Yatra, a devotee doctor who came with him to Jagannath Puri, and somehow or other the Kaviraj, Raj Kaviraj, Raj Vaidya, yes, he became good friend of this other doctor, and somehow he allowed him to go with him inside. Okay. And then he asked, well, since you're a doctor also, I'm not so sure if it's the Raj Vidya or the Pujari. Since you're a doctor, why don't you check if Jagannath has a fever? So he put his hand, because when you're sick, we usually put like this, right? Right. So he put he put his hand near Jagannath's face, and he felt like almost burning temperature. Однажды один наш исконовский гуру, саньяси, был в Джаганатха-Пури вместе с одним врачом. И этот врач был другом то ли того пуджари, который поклонялся Джаганатху Баладеви Субадари в этот период, когда они болеют, то ли с тем аюрведистом, который готовит травяной напиток для этих божеств. Так или иначе, им было позволено зайти в эту специальную комнату, и этот пуджари или аюрведист сказал: раз ты врач, то проверь, есть ли лихорадка. И врач коснулся божества и чуть не обжегся. So he found out, and then he told the sannyasi guru about this, and he also offered him some like a small container quantity of this dasmula, that herbs that they used to give to Jagannath Baladeva Subhadra. И вот эту историю этот врач рассказал этому гуру и саньяси нашему и дал ему немного этой дашамолы, то есть вот этих трав, из которых делают напиток для божеств на этот период. So just before
just before the Ratha Yatra, the Guru Sannyasi, he didn't feel well. He was not feeling well. И буквально незадолго до Радха-ятры этому гуру и саньяси не поздоровилось. Были сложности со здоровьем. And then he remembered that he was offered this small quantity of dasmula. So he took that and he recovered. And then the next day he was able to attend the Ratha Yatra. И вспомнил этот гуру и саньяси, что ему дал врач немножко дашамулы, и принял эту дашамулу, и вылечился, и уже на следующий день принял участие в Радха-ятре. So it works. Так что работает это. Any other question there? Есть ли еще вопросы? Дорогие друзья из интернета, задавайте вопросы, мы будем рады ответить на эти вопросы. Hare Krishna. Харе Кришна. Давайте. Bolo. Джаганатха, Баладева и Субхадра. Субхадра, она, как вы считаете, сотворение больше как богиня Дурги, Кали? Или что-то как бы больше связано как богиня Лакшми? What is position of То есть поточнее. What is position of Subhadra? Is it closer to Durga or closer to Lakshmi? She is, what do I call this? Yeah, she is the Mahamaya. Она Махамая. Yes. Okay? Окей, спасибо. She is sister Sister of Baladev and Baladev. Jagannath. Yeah. Она сестра Yeah. Джаганнатхи и Баладева. See that in that pastime, the appearance of Lord Krishna in the 10th canto? В 10-й песне Бхагаватам читали проявление Господа Кришны? Her appearance were mentioned there also. Там говорится о явлении Субхадры тоже. Right. Есть предсказание, что Господа Джаганнатху, в Кали-югу, уведут из Джаганнатха-пури. Я не знаю, там говорят, что русские, пусть кто угодно, но факт то, что Джаганнатху похитят, заберут из Джаганнатха-пури и в другое место отвезут, будут поклоняться в другом месте. Это по предсказанию какого-то ачарьи. Там он дал 3 предсказания, и 2 уже сбылись. Там шпиль, то ли шпиль, что-то там со шпилем случилось в храме, еще что-то. И вот 3-й вот такой. И поэтому еще и по этой причине А в чем вопрос? исконновских преданных не пускает. А вопрос в чем? Вопрос в том, что насколько это правдоподобно, я-то слышал от Ананда Кришны Махараджа, Джаганнатха-пури. So there is a person who made 3 predictions, and these 2 of these predictions already came true, and the 3rd prediction is that Lord Jagannatha will be stolen from Jagannath-puri by white-skinned people, maybe by Russians, and will be maybe will be worshipped somewhere else. So is it true or not? Not stolen. You see, there is in the sacred book about Jagannath, it says that that's why Westerners or non-Hindus are not allowed inside the temple. В священных в одной святой книге, священной книге говорится, что именно поэтому выходцы с Запада не допускаются внутрь этого храма. But somehow Because of this prediction. Yeah, it's one of the predictions. It says there, but somehow I was able to enter, even though I'm not a Hindu. То есть есть такое предсказание, и действительно по этой причине не допускаются не индийцы в этот храм. Ну вот я смог проникнуть туда, хотя и не из Индии. I was able to. Some devotees also
from South America or something like that, because their skin is like almost Indian skin, so they were. И некоторые, Бхакти Тиртха Махарадж говорит тоже. I don't know, maybe, yeah. So, but in any case, yes, it says there that one day, one devotee of Jagannath, who is not from India, who is like more of a foreign land, will come in, and because of his love and devotion is so great that Lord Jagannath will walk from his altar and go with that devotee. также преданные с Южной Америки тоже могли зайти в этот храм и увидеть божество. Предсказание есть, но оно немножко другое. Оно такое, что в какой-то день преданный не из Индии, а из другой страны придет в храм, и Господь Джаганнатха настолько будет привлечен его преданностью, что сойдет с алтаря и вместе с ним уйдет. They want to prevent that. That's why we're not allowed. И вот это они хотят предотвратить, поэтому они нас туда не пускают. But if he is Lord of the universe, he should be the Lord of everyone. Вообще, если Джаганнатха Господь Вселенной, тогда он должен быть Господом для всех. But to respect the tradition, even when Bhaktivinoda Thakur, when he was the magistrate in Puri, usually the magistrate is the head of the management. He never let anyone who is not a Hindu to enter the temple to give respect, even though he knows that Lord Jagannath is Lord of the universe. Тем не менее, мы уважаем эту традицию, отдаем дань уважения этой традиции. Даже Бхактивинода Thakura, когда он был магистратором в Пури, и это означает, он занимался управлением, всем менеджментом, даже он, хотя понимал, что Господь Джаганнатха, Господь Вселенной, тоже следил за тем, чтобы это правило исполнялось, и чтобы те, кто не из Индии, не допускались в храм Господа Джаганнатха. But Jagannath is Jagannath. So if you have a temple of Jagannath, it's like in South Africa, or in Mauritius, or even here in Moscow, we have Jagannath. Jagannath is Jagannath. Но тем не менее, Джаганнатх, он всегда Джаганнатх, будь то в Южной Америке, на Маврикии или даже здесь, в Москве. Like Tulsi is Tulsi. Точно так же, как Туласи, это Туласи. Right? Правильно? This is the absolute. This is the mystery of absolute truth. В этом Gornitai is Gornitai, even though Gornitai in Navadvip and Gornitai here, same Gornitai. В этом таинство абсолютной истины. Есть Горнитай в Навадвипе, есть здесь Шри Горнитай, и то и другое Шри Горнитай. Those who have love and devotion, they have so much faith unto the Supreme Lord that they'll be able to connect with Him wherever He is. Те, у кого есть любовь и преданность, могут благодаря своей вере ощутить связь с Верховным Господом, где бы они ни находились. Да. В связи с этим вопрос. Какой вот устроить праздник Джаганнатха, это дело такое. И какой вы видели, какие вы видели праздники Джаганнатхи в Искон по миру? Ну, какие варианты возможны, более как бы дешевые? Малобюджетные. Да, чтобы, допустим, для нашего храма это было возможно. Как бы вы порекомендовали? It is quite costly to celebrate Lord Jagannath's appearance day. So, because you are traveling a lot, you have seen many ways how it can be celebrated. So, what can you advise or suggest to us in our conditions? How can we celebrate that to save money? Just by hearing. Можно просто слушать о Господе Джаганнатхе. It is as if we also did Snana. И это приравнивается к тому, как если бы мы непосредственно совершили снану.
We are taking part in that celebration by hearing. То есть через слушание мы принимаем участие в праздновании. That's the best we can do right now. Это самое лучшее, что мы сейчас можем сделать. Я имею в виду, реально вот у преданных есть желание для людей, как Харинаму, провести Радхаятру. Вот масштаб мы не можем такой себе позволить, как в больших городах, как в Москве, допустим, большая. Какой-то минимальный стандарт Махарадж видел где-то там на Западе, какую-то мини-радхаятру. Мог вам поделиться? We want to spread Lord Jagannatha's mercy here in this city, but we cannot afford real Radhayatra like in big city. The question is, what can be the minimum standard for such procession? Do you understand the question? Do you understand the question, Maharaj? What is the minimum standard? There is no minimum standard. О каком минимальном It's стандарте вы according to говорите? your means. Тут минимальных стандартов нету, тут зависит все от того, какими Well, don't средствами make it вы so elaborate располагаете. if you cannot do it. То есть, если у вас нет возможности как-то Whatever это is все available. развернуть, то тогда не нужно этого делать, нужно What исходить is из more того, что important is your доступно. love and devotion. Из того, что доступно, самое главное — это любовь и преданность. То есть Шрила Прабхупада вообще такая радха была, да? Шрила Прабхупада had a chariot like this. Yeah, it's even smaller than that. Даже As a еще child. больше, на самом деле. Харинама, Прасад. Book distribution. Book distribution. Yeah. Харе Кришна. So that's why, I mean, we're not allowed to enter the Jagannath temple because of this prediction. Вот из-за этого предсказания нас не пускают в храм Господа Джаганатхи. But that doesn't stop us from worshipping Lord Jagannath, Baladev, Subhadra. I've seen some devotees, they have small Jagannath, Baladev, Subhadra, so they can worship the Lord in that way, and it's the same mood. Но это не препятствует нам поклоняться божествам Джаганатхи, Баладевы, Субадры. Я видел, у преданных бывают совсем маленькие божества Джаганатхи, Баладевы, Субадры. Можно поклоняться им в соответствующем умонастроении. Okay. Окей. Hare Krishna. Харе Кришна. Srila Prabhupada ki. Джай. Mukunda Datta Prabhu ki. Jai. Vallabha Sridhar Prabhu ki. Jai. Jai Gaur Pramanande. Hare Hare. Хари, хари. Благословите, Махарадж, чтобы мы в этом сезоне провели Радхаятру, доступно. Please bless us to perform Radhayatra, mini Radhayatra in this summer. Oh yeah? Are you planning to have one? То есть вы планируете, да? Yes. Really? Что, правда? Мы уже так, медитация есть. Yes, we are meditating already. Yeah. If not, you can just go to Nizhny. Если не получится, можно в Нижний поехать, присоединиться к той Радхаятре тоже. Мы такой поменьше.